제가 다시 한번 소개를 좀 드리겠습니다. 우리 프리드먼 교수님을 소개하는 여러 수식어들이 있습니다. 근데 아마 저한테 한마디로 교수님을 소개해라라고 한다면 저는 진짜 언론인이다 이렇게 소개를 드리고 싶어요. 요즘 같은 미디어 지형에서 우리는 정말 여러 종류의 언론과 다양한 종류의 언론인들을 보고 삽니다. 그 중에는 적당한 진짜와 적당한 가짜들이 섞여 있죠. 아마도 대부분은 그러나 우리 사회에서 언론이라는 게 어떤 역할을 해야 하는지 고민하고 또 진짜 언론이 되기 위해서 많은 고민과 함께 해답을 찾기 위해서 노력하는 분들이라고 생각합니다. 그리고 오늘 이 자리에 오신 분들, 특히 신청을 하셔서 오신 분들은 그런 의문을 가지고 또 뭔가 해답을 찾으러 오셨다고 생각을 합니다. 그런 분들에게 가장 현명한 길을 제시해 주실 가장 적절한 분을 모셨다고 저는 생각합니다. 조금 더 소개를 드리면요. 여기 아까 고등학교 시절에 이제 타이프라이터를 가지고 기자를 시작하셨다고 했는데 사실은 하이스쿨이라고 하셨는데 주니어 하이거든요. 그게 중학교예요. 우리로 치면 8학년입니다. 중2. 그러니까 대부분의 학생들이 중2병을 앓을 때 그때 언론계에 입문을 하셨습니다. 그리고 그때 이제 어머니께서 주신 타이프라이터를 사용하셨다고 했는데 그 어머니께서 원래 언론인이 되시고 싶어 했다고 합니다. 그리고 18살에 처음으로 인턴 기자가 되셔서 처음 월급을 받는 기자로 언론계에 들어오신 후에 지금까지 언론인으로 또 언론을 가르치는 교수님으로 칼럼니스트로 어서로 활동을 해오셨습니다. 그런데 지금까지 8권의 책을 쓰셨는데요. 그 책들은 전부 그 non-fiction 단행본, 그러니까 미국 사회의 그 어떤 깊은 문제점들을 파고들어서 치열하게 취재하고 그 다음에 아주 명료한 글로 써낸 저널리즘의 정수가 담긴 그런 책들입니다. 그래서 이제 지금은 이제 컬럼비아 대학 저널리즘 스쿨에서 미디어 윤리 그리고 non-fiction book writing이라는 과목을 가르치시고 있다고 합니다. 제가 첫 질문은요, 좀 가벼운 질문으로 시작할까 합니다. 중학교 2학년 때 언론계에 입문을 하셨는데 어떤 어린 시절을 보내셨기에 그렇게 이른 나이에 이 험한 언론계에 들어오실 생각을 하셨는지, 어떠한 어린이였는지 좀 그 어린 시절에 대해서 말씀을 해주시지요. Dr. Park, as you yourself said, my mother was someone who wanted to be a journalist. She grew up in a poor working family as the eldest child during the Depression. And so although she was able to go to college, instead of being able to study to become a journalist, she had to work days, go to school at night, and take a more practical course, which became business. So I felt even as a child some of the incentive of fulfilling her dreams for her life. But also, more generally, both of my parents were very avid about following political issues. It was the year of the Vietnam War, of the Civil Rights Movement. These things were discussed at our dinner table at home every day. And my brother and sister and I, if we had something intelligent to say, were encouraged to join the adult conversations. So I had an awareness of the larger world from really 9 or 10 years old. And interestingly, also, the first job I ever had was to deliver the local newspaper. And it happened to be during the year 1968, which was a very traumatic, difficult year in America, a year with the most deaths in the Vietnam War, a year when Robert Kennedy and Martin Luther King were both assassinated. And it was very powerful as I would go every afternoon after school and deliver the 70 newspapers I delivered in my hometown to see both how people depended on getting the news and sometimes how crushing it was for them to get the news. But people I knew would look in the newspaper right after I gave it to them at the list of that week's casualties in the Vietnam War to see if someone they knew had been killed. The day Robert Kennedy was killed, a mother who I delivered the newspaper to had tears in her eyes and said to me, "How can they even put out the newspaper today?" Because the tragedy was so awful.
And so I think that also gave me a real sense of the importance of journalism at this very young age. And in terms of what kind of kid I was, I didn't feel like I was such an unusual kid, except unusual in the sense that at age 13, I had already figured out pretty much what I wanted to do with my life. But I was a kid who liked to play sports and, listen to the radio, for music and, not wear braces and all that. My father worshipped the New York Times. And often he would take my brother and I on trips to go skiing, and it took us about 3 or 4 or 5 hours to go from our part of New Jersey up to where the mountains were. And on the way, he would often give me the New York Times from that morning and tell me which articles to read aloud to him. And so that also gave me this real appreciation for journalism. And I think in a way I didn't even realize at the time, when you're reading good writing aloud, it's a way of teaching yourself how to write.